Good afternoon, Miss. Good afternoon. Good afternoon, Miss. Good afternoon. Good afternoon. All of you turn on your videos. All of you please turn on your videos. Can you hear me? Yes, Miss. Okay. Miss കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നില്ലേ? Okay, am I audible now? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല? Yes. Yes. Okay. Now you can type your attendance. All of you please type your attendance. Miss President. Type your attendance. Okay, Miss. Page number എത്ര? Okay, wait. I will say. Okay, did you know me? Yes or no? No. Okay, my name is Anu. Okay. From today onwards, I will be managing your English. Okay, I will be your English teacher. Okay, where did you stop? Up to which lesson Manasa Miss had completed? The third chapter. Some apples, please. Miss, കുറെ ആയി മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്തിട്ട്. ലാസ്റ്റ് 35 പേജ് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എടുക്കണ്ടേ? എടുക്കേണ്ടത് Which page? 30? 36. Okay. 36 ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. Yes. Okay. I don't. Clear ഇല്ല. ആർക്കും ക്ലിയർ ഇല്ലേ? അത് ചില ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിൽ ശരിയായി. ഓക്കെ. ശരിയായി. Okay. Then your activities, page number 36. That is, I think now we can start a new lesson. The tiger gets a fright. Okay. Page number 38. Activities ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാം. 36 activities and 37 നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു, ഇന്നാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഞാനത് നോക്കിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ആ ലെസൺ വായിച്ചാലല്ലേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റൂ. സോ ഞാനിപ്പോ പുതിയ ലെസൺ തുടങ്ങാം. നൗ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ലെസൺ. ഓക്കെ. All of you please mute your audios. എല്ലാവരും പേജ് നമ്പർ 38 മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക. ഞാൻ പറയുമ്പോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. Okay, let's start. Our new lesson is, what's the title of our lesson? The tiger gets a fright. Yes, the tiger gets a fright. Yes, the tiger gets a fright. Very good. And we started. Look at the picture. Which of the things that you see would frighten a tiger? Frighten means to fear. ഒരു ടൈഗറിനെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു? Look at the picture. Which of the things that you see would frighten a tiger? Why? Discuss it in class. English.
Here you മിസ് can, എല്ലാവരോടും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ആക്കാൻ പറയോ? okay, all of you please mute. ഞാൻ mute ആക്കണം എല്ലാരെയും. Okay, I will mute you all. Okay, now we are moving to our lesson, that is, okay, in this picture, what did you see? Which of the things that you use to fright a tiger? Here you can see some pictures, and which are the things that you used to frighten this creatures, sorry, this tiger? Okay, Juliet, I will call one by one. You can express your answer. Okay. Fire. Fire. Very good. Any other one? We can use fire to fright this tiger. Okay, very good. Then Edwin. Okay, Edwin. Fire. Yes, fire is already said by Juliet. Then any other? Fire. Look at the picture. You can see the things. Gun. Yes, very good. Gun. Gun. Okay. Then we can see one more person. We can say one more name. That is hunter. Isn't it? Hunter. Nida? Did you want to say anything? What's your answer? Nida? Nida? Okay, you can say. I can't hear. Okay, you can see fire, hunter, and gun, isn't it? We can use these things to frighten. These things to frighten a tiger. Okay, is it clear? This is only for a discussion. വെറുതെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. നമുക്കൊരു ടൈഗറിനെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? പേടിപ്പിക്കാം. We can frighten a tiger using these things, fire, hunter, or a gun. Is it clear? Yes, then, yes, now we are moving to our story. This is a folk tale from Korea. Yes, this is a folk tale. Folk tale means, anybody? Anyone know what is folk tale? If anybody know what is folk tale, you can raise your hand. No. Okay, folk tale എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നാടോടി കഥ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ? Stories that are told by orally. Okay. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഫ്രം ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ ഇങ്ങനെ വരുന്ന നാടോടി കഥകൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ? അതാണ് folk tale. Yes, this is a folk tale from Korea. Okay. Korean folk tale. A big tiger lived in the forest. Big tiger lived in the forest. One day he decided to visit a village in search of food. Yes, you can see a tiger, and one day this tiger decided to visit a village for what? To get food, to find out food. Okay. Is it clear? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes. One day a tiger visited a village to find out some food for him. Read on to find out what happened to him. Yes, in this story, you can see that what happened to that tiger. A tiger went to search his food, but something had happened. What is happened for that? What happened for that tiger? We can see in this story. Then section 1.
Okay. Please listen carefully. I will read it. Once upon a time, there was a tiger. He lived in the faraway forest of Korea. One day, the tiger was prowling the forest. He was hungry and looking for the food and would have loved a nice juicy deer. But the tiger found no prey in the forest that day. So he wandered in the village at the edge of the forest. As the tiger was passing by a house, he heard a little boy crying. The boy sounded very upset about something. Okay. This is the story. This is the first paragraph of the story. Once upon a time, there was a tiger. Okay. There was a tiger. He lived in the far away forest of Korea, which was his place. He lived in a far away place of the forest in Korea. Okay. And one day the tiger was prowling the forest. You can see the meaning of prowling in your textbook. Moving quietly in the forest looking for prey. Okay. One day this tiger was moving through the forest, prowling the forest. That means this tiger is moving quietly in order to get food. He was looking for food. This tiger is moving through the forest in order to get food. He is looking for food. Is it clear? ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവത്തുണ്ടോ സ്റ്റോറിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്? നോ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്? ഒരു ടൈഗർ ഫുഡ് അന്വേഷിച്ച് കാട്ടിലേക്കൂടെ ഇങ്ങനെ പതുങ്ങി നടക്കുകയാണ്. Okay. Then, but the tiger found no prey in the forest that day. Yes, but unfortunately, that tiger did not find any prey, any animal to eat. Okay, the tiger didn't get anything to eat on that day. Okay, the tiger was moving in search of food through the forest, but unfortunately, this tiger didn't get any prey in that day. He was hungry and looking for food and would have loved a nice juicy deer. Juicy deer means this tiger is searching for a deer. He likes deer. എന്താണ് ടൈഗറിന് എന്തായിരിക്കും ഡിയറിനൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലേ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് പോയി. പക്ഷെ എന്താണ് ആ ദിവസം ഒന്നിനെ പോലും ഒരു ഇരേനെ പോലും ടൈഗറിന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല. So he wandered into the village at the edge of the forest. As the tiger was passing by a house, he heard a little boy crying. So this tiger wandered into the village at the edge of the forest. That means there is a village near the forest. Forest inde aduthoru village undu. Edge of the there is a village at the edge of the forest. As the tiger was passing by a house, yes, this tiger is passing or moving through that village, near that village. Okay, and by a house, when he passed a house, he heard a little boy crying. Okay, what was the sound? He heard a little boy's cry. Okay, the boy sounded very upset about something. Yes, the boy was very upset about something. എന്തോ വലിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോയ് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. Okay, the tiger heard the sound of this boy's cry. The tiger thought he had finally found food. He slipped in through the gate. He padded into the courtyard quietly and crouched outside the window. There he sat silently, his haunches. Then, as he was about to spring, he heard the boy's grandmother talking to him. Yes, the tiger thought he had finally found food. Yes, during the time of, yes, we have already said that this tiger heard a sound. What was the sound?
cry of a boy. Okay, so the tiger thinks that he got the food. Okay, ഒരു ബോയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടു. അപ്പൊ എന്താണ് ടൈഗർ വിചാരിച്ചു എന്ത് എനിക്ക് ഇന്നത്തേക്കുള്ള ഫുഡായി എന്ന് ടൈഗർ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. He slipped in through the gate. Yes, there was a gate in that house. This tiger slipped through that gate, moved through the gate. Okay, ആ ഗേറ്റിന്റെ ഇടയിലേക്ക് കൂടെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വീടിന്റെ. Yes, then he padded into the courtyard quietly and crouched outside the window. Padded, walked silently. Yes, this tiger walked silently. Okay. If any noise is heard by a person in that house, that is dangerous for this tiger, isn't it? എന്താണ് വീട്ടിലുള്ള ആരും കേൾക്കാതെയാണ് പോകുന്നത്. There was no sound. This tiger made no sound. Okay. Then he padded into the courtyard quietly and crouched outside the window. Yes. Then he just crouched. He take a position near the window, outside the window. ജനലിന്റെ അടുത്ത് മെല്ലെ പതുങ്ങിയിരുന്നു. Okay. There he sat silently on his haunches. Haunches means upper portion of legs and hips. You can see the meaning, upper portion of legs and hips. എന്താണ് ആ ടൈഗർ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനെയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ വിൻഡോയുടെ താഴെ പതുങ്ങിയിരുന്നു. Then as he was about to spring, he heard the boy's grandmother talking to him. Yes. The boy was crying and now the tiger can hear the words of this boy's grandmother. Okay, the boy's grandmother is telling or saying something to this boy. Okay, the tiger can hear that sound. Then okay, wait. Yes. Then she said, "Hush, don't cry so loudly. The nasty striped tiger will come and get you." Yes. What did the grandmother say? Hush, don't cry so loudly. Don't cry so loudly. That nasty. Nasty means unkind. Yes, that nasty striped tiger. Striped means in the body of the tiger we can see stripes, isn't it? ഇങ്ങനെ വര കാണൂലേ ടൈഗറിന്റെ? യെസ്, ദാറ്റ് സ്ട്രൈപ്സ്. ദാറ്റ് നാസ്റ്റി സ്ട്രൈപ്ഡ് വിൽ കം ആൻഡ് ഗെറ്റ് യു. യെസ്, ദ grandmother frightens the baby by saying that don't cry, that nasty, that cruel tiger will come and take you. Okay, this is said by the grandmother. Is it clear? Yes. Then this surprised the tiger. He thought he had crept in very quietly. Surely no one could have heard him. But it seemed that the boy's grandmother had. But the tiger gets surprised. Hearing this, the tiger becomes surprised because he thought that nobody had seen him. Okay. Tiger എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയി ഇത് കേട്ടപ്പോ. കാരണം എന്താണ്? This tiger was coming very quietly without any noise. But grandmother says that that cruel tiger will take you to the boy. Okay, that time the tiger thinks that he thought he had crept in very quietly. Surely no one could hurt him. But it seemed that the boy's grandmother had. അപ്പൊ എന്താണ് ടൈഗറിന് തോന്നി, ആരും കാണാതെ ഞാൻ സൗണ്ട് ആക്കാതെയാണല്ലോ വന്നത്. I have made no sound. But എന്താണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്നെ കണ്ടോന്ന് ആർക്കൊരു സംശയം? ടൈഗറിനൊരു സംശയം. Because grandmother had told the boy that don't make noise, this tiger, the cruel tiger will take you. The cruel tiger will get you, come and get you. So the tiger was in a confusion now. He thought that sometimes this grandmother may saw him. Is it clear?
മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? Okay. All of you turn on your videos. കുറെ ആൾക്കാർ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കി ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി ഇരിക്കൂ. Okay. Then next one. The little boy, however, paid no attention to his grandmother. Yes. Even though the grandmother said these words, the little boy paid no attention to his grandmother. The boy did not hear what the grandmother told to him. He continued to wail loudly. To wail loudly means to cry loudly. Grandmother പറഞ്ഞു ഒന്നും ആര് കേട്ടില്ല? This tiger will come and take you. Grandmother is trying to frighten this boy, but this boy did not get frightened. Boyക്ക് ഒരു പേടിയും തോന്നിയില്ല. Grandmother ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പേടിപ്പിച്ചു, ടൈഗർ വന്നിട്ട് നിന്നെ പിടിച്ചിട്ട് പോകുന്നു. But this boy never get frightened. He continued to wail loudly. Yes, this boy continued to cry very loudly. Then the grandmother then said, "Now, little one, do stop crying. See, I have a dried persimmon here." Yes. Then grandmother said, "This boy is not ready to stop cry." So grandmother said, "Stop cry, little one. Please stop cry. Do not stop. Please stop cry. Do not cry." That means I have a dried persimmon here. Persimmon. You can see the meaning. A sweet orange colored fruit. Persimmon means a sweet orange colored fruit. Okay. Grandmother says that you no need to cry. I have a dried persimmon. Persimmon is a orange colored fruit. A sweet fruit. Okay. Grandmother എന്താ പറയുന്നത്? നീ കരയണ്ട, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡ്രൈഡ് പെർസിമൺ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഫ്രൂട്ട് തരാം, നീ കരയണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay. The child stopped crying at once. Yes, while hearing this offer by the grandmother, the child stopped crying at once. Okay, at once this child stopped crying. The tiger was so astonished that he stopped mid-spring. Yes, at the time, the tiger became so surprised, or he stopped mid-spring. His movement became still. എന്താണ്? ടൈഗറിന് പെട്ടെന്നൊരു അത്ഭുതമായി പോയി. എന്ത്? പെട്ടെന്ന് കുട്ടി കരച്ചിൽ നിർത്തി. ഇതിനു മുന്നേ എന്താണ്? ഗ്രാൻഡ് മദർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ടൈഗർ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും, നീ കരയരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും കരയാത്ത കുട്ടി, കരച്ചിൽ നിർത്താത്ത കുട്ടി ഇപ്പോ I have a dried persimmon in my hand എന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ പറയുമ്പോ കരച്ചിൽ നിർത്തി. അപ്പൊ എന്താണ്? Tiger becomes surprised. Okay. He thinks that what is a persimmon? Tiger ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്, പെർസിമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? എന്തോ വലിയ സാധനം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ത് ഈ കുട്ടി കരച്ചിൽ നിർത്തിയത്. ടൈഗറിനെക്കാളും എന്തോ വലിയ സംഭവമായിരിക്കും ഈ പെർസിമൺ. Okay. Tiger thinks in that way. The old woman told the boy a tiger would get him, but the boy had paid no heed. Paid no heed means paid no attention. Yes, before that, before this offer, grandmother said that the tiger will come and catch you, but the boy did not make any attention for her words. But now, what's the condition? Now this boy stopped crying. Yet a dried persimmon stopped his crying at once. So this dried persimmon must be something very frightful, reasoned the tiger. Yes, the tiger thinks that the dried persimmon may be a fearful or frightening thing. എന്താണ്? പേടിപ്പെടുത്തുന്ന എന്തോ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഈ ഡ്രൈഡ് പെർസിമൺ ആര് വിചാരിക്കുന്നു? This tiger. Okay. Tiger thinks that this dried persimmon is a fearful or frightening thing. Then I better leave before this dreadful thing catches me, he thought, and he turned around to slip away quietly. Yes. So the tiger decided to go back to the jungle. Okay. The tiger became frightened. Tiger പേടിച്ചു പോയി. So this tiger decided to move back to the
ഫോറസ്റ്റ്. എങ്ങോട്ട്? ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈഗർ വിചാരിക്കുകയാണ്. ബിഫോർ ദിസ് ഡ്രെഡ്ഫുൾ തിങ് ക്യാച്ചസ് മീ, ബിഫോർ ദി ഫ്രൈറ്റ്ഫുൾ തിങ് ക്യാച്ചസ് മീ, ആ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സാധനം എന്നെ പിടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്ത് വേഗം മടങ്ങിപ്പോണെന്ന് ആര് തീരുമാനിക്കുന്നു? ടൈഗർ. ഓക്കെ, ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? എനി ഡൗട്ട്? ഫാത്തിമത്ത് ഷഹ്മ മനസ്സിലായില്ല? നോ, വൈ? എന്താ മനസ്സിലാവാത്തത്? ഓക്കെ ഷഹ്മ, യു ക്യാൻ സ്പീക്ക്. പറഞ്ഞോ. മിസ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒന്നും. സ്റ്റോറി ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ എന്താണ് ക്ലാസ്സിന് ശേഷം യൂട്യൂബിൽ ലിങ്ക് ഇടൂലേ, അത് മോൾ ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കണം. എന്നിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മിസ്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? ബാക്കി ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല? മനസ്സിലായില്ലേ? യെസ്, ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി അല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ മലയാളത്തിലും പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്? മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവൂലേ? യെസ്. Okay, now we can continue. And he turned around to slip away quietly. Slip away quietly means go away quietly. That means this tiger is moving back to forest. തിരിച്ചു പോവാൻ വേണ്ടി, മെല്ലെ തിരിച്ചു പോവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. എന്താണ്, ഈ പെർസിമൺ വന്ന് പിടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പോയേക്കാന്ന് ടൈഗർ വിചാരിക്കുന്നു. ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് പെർസിമൺ? പെർസിമൺ ഈസ് എ പെർസിമൺ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ആണ്. പക്ഷെ ടൈഗർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ടൈഗറിനെക്കാളും വലിയ എന്തോ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സാധനമാണെന്നാണ് ടൈഗർ വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ടൈഗർ മെല്ലെ പോവാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്താണ്, ആ പെർസിമൺ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് കുട്ടി, പെർസിമൺ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഗ്രാൻഡ് മദർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുട്ടി കരച്ചിൽ നിർത്തുന്നത്. അപ്പോ എന്ത് വിചാരിച്ചു? ടൈഗർ വിചാരിച്ചു പെർസിമൺ എന്തോ വലിയ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സാധനമാണ്, അത് ടൈഗറിനെ വന്നിട്ട് പിടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ടൈഗർ പോകുന്നു. ഓക്കെ, സെക്ഷൻ 2. That very moment a thief broke into the house. At that moment there came a thief. Did you know the meaning of thief? Anybody? Thief എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ? Thief. Okay, Jewel. Jewel. കള്ളൻ. Yes, കള്ളനാണ് thief. Okay, very good. Okay, സെൽന, സെൽനയ്ക്കും അറിയാം. യെസ്, ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാം thief എന്ന് പറഞ്ഞ കള്ളനാണ്. Yes, yes, very good. At that very moment a thief broke into the house. There came a thief. His plan was to steal the cow in the yard. Okay, what was the plan of that thief? To steal the cow. എന്തിനാണ് മോഷ്ടിക്കേണ്ടത്? ടു സ്റ്റീൽ ദ കൗ ഇൻ ദ യാർഡ്. അവരുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു പശുണ്ട്, വീട്ടിലൊരു പശുണ്ട്. യെസ്, ദിസ് thief decided to steal that cow. Okay, it was a dark night. Yes, this happens in the night and the thief could not see clearly. So during the time of dark night we can't see anything, isn't it? Yes or no? At the time of night there is difficulty to see things, even there is no light. Light ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നൈറ്റില്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ കള്ളനും നല്ല ഇരുട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കള്ളനും കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. The thief could not see clearly. He just saw the shape of an animal and thought it was the cow. Okay, at that time he just saw the shape of an animal. It is very dark, so he saw the shape of an animal. He does not know whether it is cow or any other animal, but this thief decided that it is the cow. ഒരു ആനിമലിന്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. shape of an animal and thought it was the cow. Yes,
ഒരു ഷേപ്പ് കണ്ടപ്പോ കള്ളൻ എന്ത് വിചാരിച്ചു? He thought that it is the cow. This thief came here to steal that cow, isn't it? So while showing the shape of this animal, he thinks that it is the cow. Okay. ഒരു ഷേപ്പ് കണ്ടു, ഒരു ആനിമലിന്റെ ഷേപ്പ്. അപ്പൊ കള്ളം വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇത് കൗ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇരുട്ടായിരുന്നു. Then he firmly grabbed the tail and pulled it hard. Yes, grabbed means push. എന്താണ്? പിടിച്ചു, take. He firmly grabbed the tail and pulled it hard. Yes, this thief pulled the tail of that animal. He think that this is the cow. Okay. He touched and pulled the tail of that animal. കൗ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്താണ്? അവിടെ ഒരു ആനിമലിനെ കണ്ടു, അതിന്റെ ടെയില് ആര്? കള്ളം പിടിച്ചു. He did not realize that it was the tiger's tail. Yes, but it was not the cow's tail. But whose tail is that? That was the tail of whom? Tiger. Yes, അത് ടൈഗറിന്റെ tail ആയിരുന്നു. That was the tail of the tiger. Then next one, the tiger was already worried about the dried persimmon. Yes, we know that the tiger was worried about that dried persimmon. Okay, tiger is now very in a frightened mood. Okay, he thinks that persimmon will catch him. But tiger എന്തായിരുന്നു? ആ persimmon എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ട് ആണെന്ന് ടൈഗറിന് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ടൈഗർ വിചാരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാണ് ടൈഗർ നിൽക്കുന്നത്, എന്നെ ആ persimmon വന്ന് പിടിക്കോ എന്ന് പേടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ആര് വരുന്നത്? ഈ കള്ളം വന്നിട്ട് ടൈഗറിന്റെ വാലിൽ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ടൈഗർ എന്ത് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? യെസ്, he thinks that this is the persimmon. This is the persimmon who pushed his tail. Then now he was sure that this fierce creature had caught hold of his tail. Yes, now this tiger believes that creature, that persimmon, he thinks that persimmon is a fearful creature and this creature pushed or hold his tail. Okay, ഈ persimmon ആണ് എന്ത്? എന്റെ വാല് പിടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ആര് വിചാരിക്കുന്നത്? ടൈഗർ വിചാരിക്കുന്നത്. persimmon എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് എ ഫ്രൂട്ട്. ഓക്കെ, സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് കളേർഡ് ഫ്രൂട്ട് ആണ്. ടൈഗറിന് അറിയില്ല. ടൈഗർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു വലിയ ജീവിയാണ്, അതെന്നെ പിടിക്കുന്നതാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ കള്ളം പിടിച്ച സമയത്ത് എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? യെസ്, persimmon catched me. He thinks that the persimmon catched me. The tiger was so scared that he jumped over the gate and started running towards the forest at full speed, trying to escape the persimmon. Okay, now the tiger was so scared. So scared means so feared. He was much frightened. ഒരുപാട് പേടിച്ചു. ടൈഗർ വല്ലാണ്ട് പേടിച്ചു persimmon പിടിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. And he jumped over the gate. So this tiger jumped over the gate. This tiger is moving from that home. He jumped over the gate. Gate ന്റെ മുകളിലേക്ക് കൂടി ചാടി and started running towards the forest at full speed. Yes, this tiger started to run towards the forest. കാട്ടിലേക്ക് സ്പീഡിൽ ഓടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. Trying to escape the persimmon. എന്താണ്? He want to escape from the persimmon. രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി, ഈ persimmon നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് this tiger is moving very fastly towards the forest. Okay, running towards the forest. Is it clear? Okay, then next paragraph. The thief too was terrified. He now knew that he had caught a hold of tiger, not a cow. Yes,
Now the thief was terrified. The thief also terrified because now he knew that he had caught a hold of the tiger, not a cow. Okay. ഇപ്പോഴാണ് ആർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്? തീഫിന് മനസ്സിലാവുന്നത്. തീഫ് എന്തിനാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? കൗവിന്റെ ടൈലിലല്ല പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒരു ടൈഗറിന്റെ ടൈലിലാന്ന് തീഫിന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. So the thief becomes so frightened. Okay. തീഫ് വല്ലാണ്ട് പേടിച്ചു പോയി. But he was too scared to let go. He thought the tiger would turn around and eat him. But this thief was not ready to leave that animal. Okay. Because ആ വാലിൽ നിന്ന് പിടിവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്ക് പേടിയായി? തീഫിന് പേടിയായി. കാരണം എന്താ? വാലിൽ നിന്ന് പിടിവിട്ടാല് ചിലപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാം? There may be chance that this tiger may attack from the tiger. Okay. Thief fears that sometimes this tiger may attack him. വാലിൽ ഇപ്പൊ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ ടൈഗർ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. വിട്ടാല് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമോ എന്ന് ആർക്ക് പേടിയായി? This thief. The thief becomes so frightened. കള്ളനും വല്ലാത്ത പേടിയായി. Yes. Then he thought the tiger would turn around and eat him. തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? തീഫിനെ പിടിച്ച് തിന്നുന്ന തീഫിന് പേടിയായി. So he held on in terror as the tiger streaked across the countryside. Streaked means run very fast. Yes, the tiger is running. Yes, we can see in your textbook, you can see the picture. That thief is in the thief hold his hand in the tail of that tiger, isn't it? Tiger ഓടുന്ന കൂടെ തന്നെ എന്താണ്? പുറകില് തീഫ് ഉണ്ടാവും വാലിൽ പിടിച്ചിട്ട്. വാലിൽ നിന്ന് പിടിവിട്ടാല് ടൈഗർ തിരിഞ്ഞു വന്ന് പിടിച്ച് തിന്നോന്ന് ആർക്ക് പേടിയാണ്? തീഫിന് പേടിയാണ്. Okay. Okay, now we can wind up our class. Our class will soon cut. Okay. നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. You should read these portions. Okay. വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും വായിക്കുക. Okay, bye. ഫ്രൈഡേ ഒരു പീരീഡും കൂടി ഉണ്ട്. ബാക്കി നമുക്ക് അപ്പോൾ എടുക്കാം. Thank you.